guys, welcome to Coboard Beach Resorts guys. Okay, let's go. Gusto niyo guys makikita ito guys? Okay, let's go. Papakita sa inyo guys. Coboard Beach guys. Ito yung Coboard yan. White sand siya guys. Ayan. Ayan, makikita niyo guys. Ayan. Birthday. Ayan. Lighthouse la. Lighthouse. Beach. We have one. Yan guys. Yan. Ito yung sands nila. Yan. Tapos Victoria. Yan. Victoria Beach. Ayan. Tapos activities nila guys. Yan. Yan. Activities nila guys. Activities. Ang dami. Activities area. Kids kay guys, ito yung activities area nila sa kids. Plus pad, wala kayong baon guys, may mga ano sila dito. Yan washroom nila guys, public washroom ito. Kung wala kayong baon, bili kayo dyan. Baon guys, tinapay lang ng salami, sold ka na guys. Yan guys. Rent ng trailer dito guys, kung wala kayong mga tent pwede dito guys. Yan. Overnight kayo. Ayan. Okay, welcome to here guys. Beach games dito guys. Yung lighthouse na guys, papunta tayo dun. Okay. Ito yung marina nila dito guys. Ayan. Guys, pwede ka makaupo dito sa lighthouse nila guys. Ayan. May mga bench dito, marami. Papunta tayo dun sa lighthouse. Malapit na tayo, lakad tayo dun. Okay, so dito lang tayo guys kasi may pero malapit na tayo sa lighthouse guys. Ayan. Lighthouse nila guys. Ayan. Ayan siya guys. Marami activity dito guys. Ayan. Daming mga bangka. Yan may maliligo guys. Yan. Yan yung white sand. Tubig super crystal. Katulad ng Crystal Beach. Yan. Ba, very clean. So guys, pwede kayo mag fishing dito guys. Yan. Daming isda guys. Oh. Yan. Ba? Malawak ng isdaan guys. Yan. Guys, ito yung front. Yan. Front sa dagat guys. Yan. Ba? Yan. Ba malinis guys. Yan. Malinis yung ano nila. Dumating na si Captain Hook guys. Ayan guys. Ayan, gusto kayong mag-apply ng ano guys, third mate or chief mate guys. Ayan. Ayan guys, ang dami activities guys. Ayan. Kayak. Daming activities dito guys. Ayan guys, traffic. Ayan, makikita nyo yan guys, traffic separation lane yan guys. Bawal ka dyan mag-tawid. Okay. So guys, it's white sand guys. Ayan siya guys. Ayan. Diba? White sand. Nakikita nyo na dyan mga guys. Okay. Ito yung Coboard. Okay, welcome to Coboard guys.
guys, and 360 yan. Ba? Ganda guys. Ayan guys, mga fishing guys. Kung gusto nyo fishing guys. Super kalaki guys. So dito kayo mag fishing guys. Clear na clear. Maraming isda. Ba? Guys. Dito kayo ito mag parking. Bangka. Mga speedboat. Yan di guys. Guys, bilong na siya sa Peterborough 1852, 1898. Okay, yan siya guys. Guys, ilang marina guys. Yan, yan marina. Ba? Tapos city na nila yan guys. Mga bahay-bahay na yan nila. Guys, dito yung kayak beach club guys, pwede kayo mag-kayak dito guys. Yan, yan. Ba? Kayak guys, ayan, bagong activities, kayak guys. Ayan, di ba? Kayak kayo dyan guys. Guys, lahat to mga fishing vessel guys. Yan, pwede na kayo mag ano dito guys, basta third mate, chief mate, pwede kayo mag apply dito guys. Yan, tignan yung mga ano, puro fishing area, fishing vessel. Okay guys, puro mga isdaan nyo sila guys. Yan guys, masyado guys. Cottage la guys. Yan guys, cottage dito. Parang kunto na guys. Ba? Ganda. Trailer dito guys. Mag-rent kayo guys. Dito. Guys, ito yung trailer guys. Yan. Ba? Rent kayo guys. Yan, covered trailer. Okay. Yan. City hall nila guys. Ito guys.